హాయ్ గాయ్స్, నమస్తే హైదరాబాద్. దిస్ ఇస్ మహేష్ మాచడి. ఎలా ఉన్నారు అందరు? మస్తున్నారు. నేనైతే కేవ్వుకేక కిరాకున్నా. సో ఇవాళ ఏంటిది ఫిట్నెస్ అనమాట, ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్, యోయో ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్. సో ఇవాళ న్యూ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఇంతకుముందు మనం హౌ టు వర్కౌట్ ఇన్ హోమ్ మేడ్ వర్కౌట్ చేసినాం కదా. సో ఇవాళ ఏం చేసినంటే జిమ్లోకి వచ్చినాం. దిస్ ఈజ్ కాల్ అవర్ జిమ్. మన బాడీ పెంచాలన్న వాళ్ళ సామ్రాజ్యం ఇదే అనమాట. సో జిమ్లో ఎలా వర్కౌట్ ఎలా ఉంటుందో లెట్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ అవుట్. యా గైస్, మళ్ళీ చెప్తున్నా, వెల్కమ్ టు యోయో ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్. దిస్ ఇస్ మహేష్ మాచడి. చెస్ట్ ఎలా వేరియేషన్స్ ఆఫ్ చెస్ట్ ఎట్లుంటాయి, చెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఎలా యూస్ చేయాలి, జస్ట్ మేక్ ఇట్ అవుట్ చూద్దాం. జస్ట్ ఫాలో మీ నౌ. యా గైస్, చెస్ట్ అన్నా కదా, నార్మల్గా ఇంతకుముందు చెస్ట్ అన్నప్పుడు బేసిక్గా మనం వీ హ్యావ్ టు కీప్ సమ్ లైక్ వార్మప్ చేయాలి. స్టార్టింగ్ వాట్ ఎవర్ ఎక్కడ ఇంట్లో చేసినా బయట చేసినా వాట్ ఎవర్ యూ డూ, ఫస్ట్ మన ఎక్సర్సైజ్కి స్టార్ట్ చేసే ముందు ప్రారంభిస్తాం కదా, దాని గురించి ఇలా వర్కౌట్ చేయాలన్నమాట. వాట్ ఎవర్ వర్కౌట్ ఈజ్ స్టార్ట్ అనమాట. సో ఇట్స్ లైక్ వార్మప్స్. సో వార్మప్స్ ఫస్ట్ వార్మప్స్ చేయాలి, వార్మప్స్ తర్వాత వర్కౌట్ చేయాలి. లెట్ యూ ఫాలో దే జస్ట్. ఓకే, యా. సో గైస్, వార్మప్స్లో నార్మల్గా ఏం చేసినాం మనం, ఈ నార్మల్గా ఎక్సర్సైజ్ చేసేసి నార్మల్గా దీన్ని చినప్స్ కూడా చేయాలి. నార్మల్గా చినప్స్ చేసేసినాం. నార్మల్గా ఏముంది, సింపుల్ లైక్ దట్ చేసేసినాం ఇట్లా. తర్వాత ఏం చేయాలి, చినప్స్ చేసేసినాం. మనం ఇప్పుడు నార్మల్గా మళ్ళీ డిప్స్ చేయాలన్నమాట. డిప్స్ నార్మల్గా ఓన్లీ చెస్ట్ క్యాన్ కాదు, వార్మప్స్లో డిప్స్ అనేది ది బెటర్. నార్మల్గా ఎక్కువ వెయిట్ పడుతుంది, నార్మల్ షోల్డర్కైనా దేనికైనా మజిల్ పవర్ అయినా స్టామినా పెంచుతుంది అనమాట. డిప్స్ యూ హ్యావ్ టు డిప్స్ అనేది రెగ్యులర్ చేసినా ఓకే. So let me do dips first. Bounce to dips to have shoot. సో గైస్, ఇట్లా మనం 3 సెట్స్ చేయాలి. ఈచ్ రెప్యుటేషన్స్ క్యారీ 15 to 20 రెప్యుటేషన్స్ చేయాలి ఈ సెట్లో. సో 3 సెట్స్ చేస్తే ఇట్ విల్ బీ ఓకే. వార్మప్ రౌండ్లో పనిచేస్తాను మేడం. సో గైస్, లెట్ గో ఫర్ చెస్ట్ డెవలప్మెంట్. చెస్ట్ ఎట్లా ఏమేమి వేరియేషన్స్ చేయాలి చెప్తా, జస్ట్ ఫాలో మీ. ప్రతిదీ 3 సెట్స్. లెట్ మీ ఫాలో. సో గైస్, ఇప్పుడు ఇది చేసాం కదా, దీన్ని కూడా సేమ్ అంతే అనమాట. 3 సెట్స్ చేయాలి ఈచ్. ఇప్పుడు నేను 25 ఏమో చేసిన, సమ్ లైక్ 15 నుంచి 20 3 సెట్స్. ఇప్పుడు 10 ఉంది కదా, 10కి ఇంకా 5 యాడ్ చేసి అట్లా 3 సెట్స్ చేయాలి. సీ దిస్ వన్. దీన్ని ఏమంటారంటే ఫ్లాట్ అంటారు. దిస్ కాల్ ఫ్లాట్ చేయడం అంటారు దీన్ని, చెస్ట్ది. దిస్ ఇస్ కాల్ ఇంగ్లాండ్. అప్ స్టేట్స్ ఉన్నది ఇంగ్లాండ్ అంటారు, కిందికి ఉన్నది డిక్లాండ్ అంటారు. సో లెట్ గో ఇంగ్లాండ్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఒకసారి మనం వెళ్ళి.
ఇంక్లైన్ చేసిన డిక్లైన్ కూడా చేసాము సేమ్ అంతే 3 సెట్స్ చేయాలి ఈచ్ రెపిటేషన్స్ క్యారీ 15 నుంచి 20 రెపిటేషన్స్ చేయాలి ఈచ్ సెట్ అనమాట అట్లా 4 సో 3 సెట్స్ చేయాలి అట్లా 3 రెపిటేషన్స్ 15 to 20 అట్లా 3 సెట్స్ ఫ్లాట్ అంతే ఇంగ్లాండ్ అంతే డిక్లైన్ కూడా అంతే 3 సెట్స్ ఈచ్ రెపిటేషన్స్ 20 నుంచి 15 నుంచి 20 వరకు రెపిటేషన్స్ చేయాలన్నమాట 3 సో ఇప్పుడు మనం చేద్దాం ఫ్లైస్కి వెళ్దాం ఫ్లైస్ చేద్దాం దిస్ కాల్డ్ ఫ్లైస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ ఫ్లైస్ అనమాట
గైస్ మనం చూసాం కదా నార్మల్గా ఇంత ముందు చెస్ట్ డెవలప్మెంట్ చేసిన వేరియేషన్స్ ఆఫ్ చెస్ట్ ఎట్లా చేసినాం, దాని వేరియేషన్స్ ఏంటి. బేసికల్ ఏంటిదంటే 3 సెట్స్ చేయాలి. ఈచ్ రెప్యుటేషన్ 15 to 20 రెప్యుటేషన్స్ చేయాలి ఈచ్ సెట్. సో ఫ్లాట్ బెంచ్ చేసినాం, ఇంక్లైన్ చేసినాం, డిక్లైన్ చేసినాం, ఫ్లైస్ చేసినాం, పెగ్ డాగ్ చేసినాం, అండ్ ఇది మన పుషప్ కూడా చేసినాం కదా, సమ్వాట్ లైక్ దాట్. అండ్ కేబుల్ ప్రెస్ చేసినాం. సో ఏం చేసినా 3 సెట్స్ చేయాలి. ఈచ్ రెప్యుటేషన్ 15 to 20 రెప్యుటేషన్స్ చేయాలన్నమాట బేసికలీ. సో దిస్ ద వే అనమాట. ఇవాళ ఎపిసోడ్ ఓన్లీ చెస్ట్ అనమాట. దిస్ వచ్చే ఎపిసోడ్. సో నెక్స్ట్ వీక్ కలుద్దాం. ఇంకో ఏమైనా న్యూ కొత్త ఏం చేయాలి, నార్మల్గా బైసిప్ ట్రైసిప్ ఫర్ ల్యాట్స్ ఏం చేయాలో చెప్తా. జస్ట్ ఫాలో మీ అప్లోడ్ గుర్తుపెట్టుకో. దిస్ ఇస్ మహేష్ మాచిడి అండ్ దిస్ ఇస్ యోయో ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్. సీ యూ, బాయ్, లవ్ యూ, టేక్ కేర్.